ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆ ਫਾਰਮ ਬਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਓਡੇਸਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗੀਆਂ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 30 ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਟੋ ਨੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $80 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਰਿਡ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਟੋ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਵਾਧੂ F-35 ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆ ਫਾਰਮ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆ ਫਾਰਮ ਔਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਜੱਜ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 53 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆ ਫਾਰਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸਾਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਡੀਪੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਡ੍ਰੋਪਰਸ ਇਨਕਿਨਲ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ IH-35 ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ BVD ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਲੀਅਮ ਔਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਔਸਲਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਓਡੇਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਾਪੂ ਸਨੇਕ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਓਡੇਸਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਕਿਰਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਓਡੇਸਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਿਰਹੀ ਬਰਾਵਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਸਨੇਕ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਓਡੇਸਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਪੂਰਬੀ ਲੁਹਾਂਸਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ
रूसी राष्ट्रपति दफ्तर ने स्नेक आइलैंड तो फौजां दी वापसी नूं सद्भावना संकेत करा दिता है। ते रुख कर लेने कैनेडा जगत दी कुछ खास खबरां वल। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों नाटो दे सकत्तर जनरल जेम्स स्टोलनबर्ग नाल स्पेन विच मुलाकात की गई, जिथे दोवां मंत्रियों वालों अपनी दुवल्ली मीटिंग तो पहला संखेप विच टिप्पणियां कीतियां गईयां। उन्हां वालों नाटो दे सम्मेलन विच भी हिस्सा लिया गया। नाल ही रक्षा मंत्री अनीता आनंद अते विदेशी मामले दे मंत्री मेलानी जोली भी शामिल हुए। It is, as always, an extraordinary pleasure to sit down with you, Jens, to thank you for all your leadership. I know it's an extraordinarily important and complex time, not just for NATO, but for the whole world. And your steady leadership in bringing us together and engaging so constructively with partners in the world is a real asset to all of us. I'm looking forward to very important discussions on the global situation, on Ukraine, on how we deepen our actions and our commitments as NATO, and I'm really excited about this meeting for you. Thank you so much, Justin, and thank you for your personal leadership and for Canada's strong commitment to NATO, to our transatlantic bond, and for the way you step up in providing capabilities and forces to NATO's collective defense, not least by your presence in Latvia. We were there together not so long time ago, and it's great to see how really Canada is playing a key role in strengthening NATO's deterrence and defense in the midst of the most serious security crisis we have faced since the Second World War in Europe. And then thank you so much also for what you do, Canada in providing support to Ukraine. You have done that for many years. Actually, Canada is one of the allies that has really been there over a long time and trained, equipped and supported Ukrainian forces in a way that really makes a difference on the battlefield every day in Ukraine today. And then also for leadership on many other issues, including climate change and also technology. So you're really a highly valued ally, and I look forward to continue our discussions and also be part of the summit later on today together with you. कैनेडियन रक्षा मंत्री अनीता आनंद अते उसदे लातवियाई हमरुतबा आर्टिस्ट वालों स्पेन विच पत्रकारां दे नाल गलबात कीती गई, जिथे उन्हां वालों नाटो सम्मेलन विच हिस्सा लिया गया। मंत्रियों ने अपने देशों विचकार हस्ताक्षर कीते समझौते दी चर्चा की, जिस विच कैनेडा 2000 सैनिकां दे लड़ाई समूह नूं ब्रिगेड पद्धर दी फोर्स बनाउण लई लातविया विच लिया जांदा है। The thrust of this declaration is that Canada will work with Latvia and with NATO allies to generate and stage forces in order to surge to a combat-capable brigade. Canada will also establish and lead the elements of a forward brigade command and control element. And we will be ready to provide critical capabilities to operations such as ammunition and explosives, air defense systems, and anti-tank weapons systems. With nearly 1,400 deployed Canadian Armed Forces personnel, Operation Reassurance is currently Canada's largest military operation, and we recently committed to extend and expand Operation Reassurance. I would like to take a moment and thank the Canadian Armed Forces for their leadership in Latvia as a framework nation in the Enhanced Forward Presence Battle Group. The bottom line today, Canada is reaffirming our strong military presence in Latvia. We are committed to growing it, and we are stepping up our contributions to NATO in a big way so we can keep Canadians safe and keep doing our part on the world stage. We are going to, if it's not already released, provide the text of the agreement for you to examine yourself. But this is a commitment that the Canadian government is making together with Latvia to work with our allies to move towards and surge to a brigade level battalion and brigade level force in Latvia. And I want to say that it's very important to recognize that it's not just about numbers. Canada fully recognizes that it's also about capabilities that go along with the brigade. And so in that vein, we will work with our allies on issues such as increased infrastructure,
increased training, increased equipment, as I suggested in my remarks, including military aid. So this is a full-fledged and comprehensive augmentation of the existing capabilities in Latvia together with our allies. So let's take a step back, Murray, and just recognize that Canada's commitment is now in its next phase to Latvia. Our first phase was the first 5 years where we have successfully led, and I believe you used the word perfect, we have led the Enhanced Forward Presence Battle Group as a framework nation. And as my colleague just mentioned, we have the largest number of allies in Latvia under our command. And so in order to grow that to brigade size, it requires us to enter into conversations with our allies. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। That our government is investing as much as $105 million to help improve supply chain efficiency and performance for Canadian airlines. This funding will support 3 projects. The first will provide technology like the implementation of drone traffic management services to air traffic controllers to help aircraft move more quickly between airports. This will mean increased capacity in Canadian airspace. The second project will support technology and infrastructure improvements at 4 major Canadian international airports. Here at Toronto Pearson, Montreal, Calgary, and Vancouver. These improvements will include things like new software to assist traffic controllers and enhanced weather predictions and surveillance capabilities. And the third project will provide new technology to improve the reliability, safety and performance of Canada's air transportation system, especially in the event of extreme weather in remote communities. It will help major airports to be more efficient and increase the volume of trade through Canadian airspace. These projects will also help airports increase capacity and meet demand. By adding capacity, airlines and cargo operators will be able to move goods more easily and even create new trade channels. NAV Canada is also contributing close to $156 million, bringing the total investment to as much as $261 million for these 3 projects. It's really important to once again highlight the work that the federal government has done to the matters that are within the control of the federal government. So we've added staff to CATSA, we've added staff to CBSA, we've adjusted and even moved some of the public health measures and processes that may have been adding bottlenecks. And we are working now with airlines and airports to address the remainders of the issues. What we're seeing today is that while many of those CATSA and CBSA's issues have significantly improved, we continue to see delays, cancellations, and luggage issues. So our commitment is to continue to work with airlines to address these issues. I've had conversations with the 4 largest airports and the 2 largest airlines just on Thursday, and I will be having follow-up conversations with them soon. They know that they need to add more resources, and they're working on that, and we're offering our support to work with them to address these issues. But those are unacceptable issues. The government is doing everything we can, and so far we've done everything that we can within our abilities, and now we're working with airlines and airports to address those remaining issues. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਇੰਪੈਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। We are on implied status now. I can't even work. I can't even send my son to school because I was like, when I went to the TDSP board, they asked me to pay the semester international student semester fee. My son is in senior kindergarten. They asked $4,000 per semester because I don't have status. ਇਹਦੇ 3-4 ਵੱਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀ COVID-19 ਦਾ ਆਉਣਾ। ਆਫੀਸਰਸ ਫਰਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ there was such a great switch ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਬਿਲਡ ਹੋਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਕ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ PR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2021 ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ, ਉਹਦਾ ਡਰੋਪ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2021 ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਓਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ PR ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਐਸ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ CEC ਡਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ BC ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕਾਂਸਟੇ ਡੀਨ ਤੂਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ 2 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। The investigation continues into an ongoing incident at a bank in Saanich that began yesterday. 2 suspects are deceased and 6 officers from the Greater Victoria Emergency Response Team, GVERT, sustained gunshot wounds. As I stated in yesterday's press conference, at approximately 11 a.m. on Tuesday, June 28th, officers with the Saanich Police, GVERT, and Vic PD responded to a call that 2 armed men had entered a bank in the 3600 block of Shelburne Street in the municipality of Saanich. Multiple officers responded to the scene and encountered the armed suspects who exchanged gunfire with police. 2 suspects were shot by police and died at the scene.
6 GVERT officers suffered gunshot wounds and were transported to hospital in an emergency. 3 officers have been released from hospital after receiving medical care and are now recovering at home with their families. 3 officers sustained what were considered life-threatening injuries at the time of the incident. These officers remain in hospital following extensive surgeries. One of these officers will require additional surgeries and treatment over the coming months, and one of these officers remains in the intensive care unit following surgery and will require additional surgeries and treatment in the coming months. Explosive devices were discovered during the incident in a vehicle associated to the suspects. Homes and businesses in close proximity to the scene of the incident had to be evacuated for safety, while the BC RCMP Provincial Explosive Disposal Unit, known as EDU, attended to address the devices. Early this afternoon, the explosive devices were transported to Heartland Landfill Facility by EDU and safely destroyed. Some residents and businesses remain unable to return to their homes and places of work as officers continue to process the crime scene. I'd like to sincerely thank and extend my sincere gratitude and appreciation to the RCMP EDU for their professionalism, expertise, care, and commitment. This was a high-risk situation that was safely resolved. This remains an ongoing police incident. Shelburne Street between Cedar Hill Crossroad and Donnelly Avenue remain closed today during the investigation. Officers continue to investigate the potential of a third suspect involved in this incident. However, at this time, we do not have information to believe that there is a risk to the public. We will continue an ongoing risk assessment and keep the community and public apprised of any updates. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $12 ਮਿਲੀਅਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਗਨਸ ਤੇ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Which is the next phase of rolling out a $250 million fund called the Building Safer Communities Fund is so important. Now, one of the things that I want to just explain to folks is that in order for this program to be successful, we need to work with the grassroots. We need to work with community leaders. We need to work with great municipal leaders like Mayor John Tory. One by One, Zero Gun Violence, the Coalition for Gun Control, Doctors for Protection from Guns, Mothers for Peace, BAM, which is a great organization, Syrian Canadian Foundation, Taibu, the Agincourt Community Services Center, and we also had with us this morning John Wiggins from the Toronto Raptors. And the reason why I'm taking a moment to highlight these organizations and the individuals that represent them is that it is because of them and every Canadian that we are here today. The scourge of gun violence is an issue that has for far too long plagued our communities right across this country. And tragically, over the last number of years, we have seen the trends of gun violence going in the wrong direction. We've seen gun violence go up. We've seen handgun violence specifically go up. We've seen the connection between domestic and intimate partner and gender-based violence in the presence of guns go up. And between the years of 2013 and 19, the connection between domestic violence and guns went up over 30%. And the people who have been most profoundly impacted, the people who have lost loved ones, are the folks who have taken up the cause to be fierce advocates, calling on not only governments and other partners in this space, but all Canadians to do more.
And there is just simply no way to express with sufficient humility or justice the ongoing trauma and anguish and loss that the individuals who have been directly impacted by gun violence feel. And this is not just something that happens once a week or once a month or once a year. The impact of gun violence is felt every single day by Canadians. We have to do better. We have to do more. That is one of the most important messages that I hear every single time I sit down with the folks, the survivors, the victims, families, that I take away with me. And it is so important that everyone know that we are going to do more. And it's true we've made progress as a government. We have done some important work in reforming our laws, making it harder for guns to fall into the wrong hands, into the criminals' hands, with stronger background checks. We're doing more by investing at our border. I mean, just yesterday I was in Windsor, Ontario to see how the CBSA is interdicting more and more illegal guns at the border, guns that then go on to terrorize our communities. In fact, in 2021, we seized a record number of guns which were attempted to be illegally smuggled into Canada. ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੇਡਰੋਸ ਕੈਬ੍ਰੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Over the past week, I have met with leaders at both the Commonwealth Heads of Government meeting in Rwanda and the G7 in Germany to discuss the interconnected crises that need coordinated action. Today, I will cover health and humanitarian challenges that the world is facing, which only with concerned action by governments, international agencies, and the private sector can we solve the converging challenges. On COVID-19, driven by BA4 and BA5 in many places, cases are on the rise in 110 countries, causing overall global cases to increase by 20%, and deaths have risen in 3 of the 6 WHO regions, even as the global figure remains relatively stable. This pandemic is changing, but it's not over. We have made progress, but it's not over. Our ability to track the virus is under threat as reporting and genomic sequences are declining, meaning it's becoming harder to track Omicron and analyze future emerging variants. We're close to the midpoint of the year, which is the point at which WHO had called on all countries to vaccinate at least 70% of their population. So let's review. In the past 18 months, more than 12 billion vaccines have been distributed around the world. 75% of the world health workers and over 60s are now vaccinated. The Lancet estimates that 20 million lives have been saved because of vaccines. On the flip side, hundreds of millions of people, including tens of millions of health workers and older people in lower income countries, remain unvaccinated, which means they're more vulnerable to future waves of the virus. While the hoarding of vaccines by rich and manufacturing countries was the major barrier to access last year, increasingly political commitment to getting vaccines out to people and challenges of disinformation have been hurdles at the national level in 2022. With only 58 countries hitting the 70% target, some have said it's not possible for low-income countries to make it. I was just in Rwanda, where second dose vaccination rates are now above 65% and still rising.
and others like Nepal and Cambodia have shown it's possible. Yet, the average rate in low-income countries is 13%. But if there is enough political will domestically, support to ensure rollouts to communities, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡ ਸਪਰਾਊਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅਜੀਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਟਵਿੱਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡਗਲਸ ਥਾਮਸ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਚ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਫ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਰ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਪੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਸਸਕੁਐਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਟਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਟੋ ਬੀਚ ਨੇੜੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਛੱਡੇਗਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।